جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور اس پروگرام تو نہیں ہے لیکن ایک بہت ہی خوبصورت محفل کا جو اہتمام شیخ سعید صاحب نے کیا اور اس کے لیے شکریہ. اور ون اینڈ اونلی بہت سارے الفاظ ہیں, بہت ساری چیزیں آپ کے بارے میں اسٹڈی بھی کی, آپ کے بارے میں آج دیکھی بھی, پہلے سے بھی جانتے تھے. آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہم اسٹاف روم میں اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پہ آئیں اور آپ کے تعارف کے حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن ہمارے پاس جو باقی گیسٹ ہیں پہلے ان سے بات کر کے درمیان میں آپ سے کہ آپ کا جو آپ کی آرگنائزیشن ہے, آپ کا جو کام ہے, اس حوالے سے بھی آپ سے چاہیں گے کہ ہم کچھ سنیں اور بھی جو چیزیں جو آپ ہمیں ایجوکیٹ کر سکتی ہیں, کیونکہ آپ کا خود ایک جو ایکسپوئر ہے پاکستانی میڈیا انڈسٹری میں بھی, پھر برطانیہ کے اندر, پھر سوشل ورک کے اندر اور ایز اے انالسٹ اب جو آپ کام کر رہی ہیں. بہت ساری چیزیں ان کو 2-4 منٹ میں تو میں کور نہیں کر سکتا, لیکن ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور محفل کا باقاعدہ آغاز کر کے سب سے پہلے ہمارے بہت ہی پیارے دوست, بہت ہی پیارے بھائی, ان کے بہت مشہور ہیں, وہ آل دا وے فرام اسپین آئے ہمارے پاس. وہ جناب شہزادہ عثمان صاحب, آپ PMLN مسلم لیگ یوتھ ونگ کے صدر بھی ہیں اور ایک سوشل ورکر ہیں, میڈیا سے بھی ایسوسیٹیڈ ہیں. تو سب سے پہلے جناب شہزادہ عثمان صاحب, آپ کے لیے جو ہے ہماری طرف سے بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں میڈم کے اوپر میں بات تو نہیں کر سکتا, لیکن شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اتنی پرمسرت محفل سجائی میڈم کے لیے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میڈم نے ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان میں بسنے والی جتنی بھی خواتین ہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کے حقوق کے لیے آواز کو بلند کیا ہے, اور ظلم کے خلاف انہوں نے ہمیشہ بات کی ہے. ان کی جتنی بھی تحریریں ہیں, ان کے جتنے بھی تجزیے ہیں, وہ پاکستان میں خواتین کے حقوق کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ہے. میں اپنا ٹائم بھی میڈم کو دوں گا تاکہ میڈم آپ سے بات کر سکے. آپ کا بہت شکریہ شیخ صاحب, آپ نے اتنی محبت کی, اور تمام فیملیز کا بھی بہت شکریہ شہزادہ عثمان. اچھا, ایک چیز شاید بہت سارے لوگ جو میڈم کے حوالے سے, جو میں دیکھ رہا تھا کہ میڈم لیبیا میں پیدا ہوئی ہیں اور اس حوالے سے پھر آپ کی پشاور کے اندر, پشاور یونیورسٹی سے آپ نے اپنی گریجویشن کی, پھر آپ اس کے بعد UK چلی گئی, یا وہاں سے بھی آپ نے میڈیا میں کوئی ڈپلومہ یا ڈگری کی اور وہاں پہ آپ نے کام کیا. اس کے بعد پاکستان میں جیو نیوز کے ساتھ, نیو کے ساتھ اور بھی آج کے ساتھ, ان گروپس کے ساتھ آپ کام کرتی رہیں. ریحان عثمان فاؤنڈیشن کے ساتھ جو آپ کی ہے وہ بھی. تو زیادہ تعارف تو میں کروا نہیں سکتا, لیکن ون اینڈ اونلی جی آپ کی بھرپور تعلیم میں مائکروفون السلام علیکم جی. So you want me to speak in English or you want me to speak? It's up to you. Yeah, speak English is If you better. understand Punjabi آپ درمیان میں آ جائیں ذرا, کیا پنجابی میں بول لو, درمیان میں آ جائیں, سب کو سنائیں. English is better. We have some guests ادھر from سے آواز کی تو تھوڑا سا اونچا میڈم. آپ بیٹھ جاؤ, راستہ ان کا ذرا تعارف کروانے, ہمارے بیچ ایک پارلیمنٹ یہ آندرش ہیں, یہ ایک ناکا کمیون سے ہیں اور یہ بھی ہمارے آج کے گیسٹ ہیں, اور یہ شیخ صاحب کے بڑے پیارے دوست ہیں اور یہاں پہ ایکٹیولی پولیٹکس میں ہیں. چلیں پھر بڑا ٹرانسلیٹ. یو انڈرسٹینڈ انگلش؟ Yeah. السلام علیکم جی. تھینک یو سو مچ, تھینک یو شیخ صاحب اینڈ تھینک یو شہزادہ عثمان صاحب. مجھے پنجابی میں کہتے ہیں تھرو کے لے آئے ہیں ادھر, لیکن اٹس بین سچ اے ڈیلائٹفل ٹائم ایکچولی. اینڈ میں پرسنلی, مجھے رات کو انہوں نے میسج کیا, میم آپ کو بولنا بھی پڑے گا. اچھا, تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی جتنے جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں یا پولیٹیشین ہوتے ہیں یا اینکرز ہوتے ہیں یا جرنلسٹ ہوتے ہیں, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بولتے ہی زیادہ ہیں اور لوگوں کی سنتے کم ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ لوگوں کی سننا بہت ضروری ہے, کیونکہ مجھے تو پتہ ہے کہ مجھے کیا پتہ ہے, اور آپ بھی میرے بارے میں جانتے ہیں, لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو کیا پتہ ہے اور کیا آپ کے مسئلے ہیں. سو آئی ووڈ وانٹ ٹو ہیئر what's going on with your lives, what are the problems that you have, what are the problems that you have with Pakistani politics, Pakistani issues for overseas Pakistanis, just family issues as well. So I would really be quite keen to hear what you have to say. Like I said to Usman
my brief bio for those who don't know. I'm Raham Khan, and I was born in Libya. I think I wasn't planned. I think my parents had planned a perfect family. My dad was a surgeon, an ENT surgeon, and they had a boy and a girl, and that was it. And then because I decide what I do in life, so I decided years later when their family was complete to sort of surprise them. And I arrived in the middle of the desert, and that's who I am. I'm a nomad by birth. So I travel. माँ मेरी जब मैं छोटी थी तो वो मुझे जब बहुत गुस्सा आता था उनको तो मुझको कहती थी कि तुम पैदाइशी बद्दू हो, you're a Bedouin by birth. Okay, you just sort of you just travel और तुम्हें mercurial temperament है कि you're घूमती फिरती रहती हो. And I think she was right. I think where you're born has an effect on who you become as a person. But yes, then we moved to Pakistan, as all overseas Pakistanis, once their daughters grow to a certain height, they think, okay, let's go back to Pakistan, let's get the daughter married. So my sister decided not to get married, and she decided that we should go back to Pakistan, but she got married at the right age. However, I was the one who got trapped in it. I was way younger. Moving back to Peshawar after sort of 7-8 years in Libya was a complete culture clash for me and for my parents also. So when I wrote my memoirs back in 2018, they were published. Much of it was about how overseas Pakistanis about Pakistan and where they're right and where they're wrong. So it was really from the perspective of an overseas Pakistani or an expat child or family. And one of the things that I found was that जो ख्वाब आप देख रहे होते हैं एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी जिस उम्र में आप गए होते हैं से इफ़ यू मूव्ड इन द 70s then you think Pakistan is in the 70s but Pakistan has moved along, but the culture here, the community that you live in, you try to hang on to the culture that was when you emigrated, and so your fashion stays the same, your food stays the same, and you have this romanticized image of back home wherever, whatever nationality you might be. This is also true for the Brits. But you hang on to that culture dearly. But the culture back home evolves and it moves on. Some of it is also to do with the fact that you want to hang on to your culture, you want to transfer the culture to your children, you think you're going to lose your religion and culture. And I think sometimes that rigidity means that you can't really fully appreciate where you're living, and you perhaps don't even realize how children or your families, as just smaller people, they are people, they're just smaller in size, they pick up on a lot of the influences without you having to force it down your throat. So I found when we moved back to Pakistan, one of the things which my mum found very difficult, this was of course during the Zia era, the Afghan war had started, so we had a huge influx of refugees, Afghan refugees, about 3+ million refugees flooding into Peshawar. तो मम्मी का जो कॉन्सेप्ट था यहाँ वहाँ जो रिश्तेदारों का कॉन्सेप्ट, वो ड्रीम होम जैसे सारे माशाल्लाह स्पेशली हमारे कश्मीरी भाइयों को बड़ा शौक है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े घर बनाने का, जो घर खाली रहते हैं वहाँ पे जाके मे बी यू विल हैव अ शादी और सो, बट कि वहाँ मैं सेटल होऊंगा और ड्रीम होम. बट व्हेन यू गो बैक, ऑफ कोर्स पाकिस्तान हैज़ मूव्ड अलोंग, रिश्तेदार भी, क्योंकि हमें यहाँ पे रह के रिश्तों की कदर होती है, पर पाकिस्तान में लोग तंग हुए होते हैं रिश्तों से और रिश्तेदारियों से. So when you go back, it is always a bit of a disillusionment, because what you go back for doesn't really exist. It exists in your fantasy. So I found that was a difficult time for my parents. Because of the Zia era, there was a lot of religiosity. So I got married when I was in school. So actually, I did graduate. I got married while I was in school, and then I did my graduation in a very Bollywood filmy style, chupke, as typically a dependent spouse in the UK. And part of the reason I'm telling you this story is because I think sometimes parents and us as Pakistani origin or Asian origin children, we look for what is security, but actually that is a myth. I do believe that the security that you want for your children, whether it's a boy or a girl, particularly for girls, has to come from within. So actually, जो आप कहते हैं अपने बच्चों को, लड़कियों को कि अच्छा हस्बैंड इजाज़त देगा तो कर लेना, okay, that never happens. So it's very important. I have 2 girls myself, and that's why I practice what I preach, and I'm very very passionate about women
particularly girls, whether they're in Pakistan or overseas Pakistanis, for them to get their career sorted. And career sorted does not mean degrees, it does not mean education only. It means going out into the world, working in a corporate setting, because unless you know your worth, you can't really find your worth. So I'm sure the ladies here also understand that it's very important for you to know yourself and discover yourself. This is also helpful because Pakistan में हमारी doctors nursing standard बहुत अच्छा है. We have lots of nurses and doctors and engineers, wonderful, fabulous, talented women, but they are not allowed by our culture, not by religion, by our culture, the culture that we have self-created, emigrate on their own base, or Spain or whatever, get involved in local politics, get involved in local culture. You cannot contribute back home if you're not contributing in your own community. It's very important, because if you don't invest in the community that you live in, I for one will have no faith. If you're not investing in your backyard, how are you going to invest remotely? Also, overseas Pakistanis' role should be for lobbying for Pakistan above party lines. I think it's very important. One of the reasons we failed on Kashmir is because we had no voice. I'm sorry if that's going to sound already positions in our local society in Nacka, and I'm very glad for that. That is not easy. It's the culture is very different, and I have tried to involve many people in that way in politics. Many of the immigrants from Russia, from Poland, from the Middle East, and so on. And I find it very, very difficult. It's we have a long way to go together for a non-Swedish person to understand the system of Sweden, and to in a real way being able to cope and to be integrated and to involve. But I think my party, Christian Democrats, is the right party for you to involve, because we value the family values, to be together, the mix between racism in Sweden, and then moreover I would like to talk in Urdu or in Punjabi a few words for the society here. तो जैसा कि मोहतरमा ने फरमाया है कि हमें इस लोकल पॉलिटिकल में बहुत अहम हमारे लिए आना, और जैसे उन्होंने अपने रासिज्म के बारे में भी तजर्बात बताए हैं, जब हम किसी को खुद ही हम समझेंगे गोरा ऐसा है तो काला ऐसा है, तो इसका मतलब है कि रासिज्म फैलाने में हम खुद पहल करते हैं. अगर हम किसी दोस्त के साथ गोरे के साथ बैठे हुए हैं तो हम दूसरों को कहते हैं कि वो फलाना बंदा गोरा हो गया. अगर हम खुद इस तरह का रासिज्म फैलाते हैं तो फिर हम इस सोसाइटी में अपने आप को मजबूत नहीं कर सकते. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को सबसे पहले इंसान समझिए, इस सोसाइटी का अहम हिस्सा समझिए. उसके बाद आप कलर की बात कीजिए, मज़हब की बात कीजिए. तो ये एक तो ये पहलू है. दूसरे पहलू ये है कि जब हम यहाँ रहते हैं तो हमें कम से कम जो अपनी न्यू जनरेशन है इनको ये लोकल कल्चर में, लोकल चीज़ों में भी इन्वॉल्व करना चाहिए. और स्पेशली जो यंग डॉटर्स हैं, जो हमारी ख़वातीन हैं, हमें चाहिए कि हम उनको सोसाइटी में इन्वॉल्व करें. ये ना सोचें कि वो भी पढ़ गई हैं, जैसा कि अभी आपने बताया कि वो डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टरी मेडिकल करने के बाद भी वो अपनी जॉब नहीं कर सकते. तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनको पूरी फ्रीडम दी जाए. जिस जॉब की वो अहम है, जिस तरह की उनकी एजुकेशन है, उसका पूरा उन्हें मौका दिया जाए, उनको अंडर प्रेशर न किया जाए. तो इस तरह से अगर हम 2-3 चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज करेंगे ना, तो फिर हम बेहतरीन मुसलमान भी बन सकते हैं, बेहतरीन शहरी भी बन सकते हैं, और बेहतरीन पाकिस्तानी भी बन सकते हैं. और ये जब हम तीनों चीज़ें बेहतरीन तरीके से करेंगे तो फिर हमारा आपस में भी एक बेहतर तल्लुक़ पैदा हो सकता है. तो थैंक यू वेरी मच. इसके बाद अब खाने का एहतमाम जो हुआ है आप